أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullah. This is a live session on YouTube. Make sure you understand. अपनी cameras off रखिएगा और अपना microphone mute पे रखिएगा. Today's topic is intellectual warfare. We're going to keep doing this series for at least, hopefully, this year. We are targeting the overseas Muslims, specifically so English-speaking countries. They can understand Urdu, but they cannot properly speak. Their kids, especially, are not speaking Urdu, so we're going to keep a lot of this in English. Amna, please, mute pe rakhiega. Make sure you understand when to mute them. As soon as the question is done, please put them on mute, regardless of a follow-up question. Geez. Let's take your questions right off the bat. Intellectual warfare. What is intellectual warfare? Uska main preamble aapke saath set karta rahunga. We're going to do a nationwide tour, inshallah, on how to establish yourself. What is intellectual warfare? How to establish yourself inside the intellectual warfare in the world. If it's not in the world, then it's not intellectual. And it's not just the current world, but the future world as well, taking whatever we can from the past and the history, learning from it. 3 or 4 major pillars have to be covered. Ideology, primarily. Sabse pehle ideology reset karne. Going back to 1400 years, not just the 1400 years, but just putting that ideology in the center. We go back to Adam alayhi salam, straight up. And then culture, humanities, major pillars, politics, obviously politics. All of this is politics as far as I'm concerned, but still, we're going to treat this as a separate pillar so that we can develop competence in there. And any other instrument that actually comes on top, which is, in this case, natural sciences have come on top right now. So we're going to cover science in detail. However, we need to understand that there is no limit to what kind of pillars are we going to install inside the domain of intellectual warfare. We are going to ensure that Muslims today, especially young boys and girls who are in high school and sophomore university years, and even old folks, they have to come in together and join in as groups, share knowledge, share their expertise and experiences, and then build up the acumen, the sense and skill, and launch them into the next 100 years. That's the plan. These pillars have to be established really well, grounded really well, erected really well. And this is the fort that we all want our grandkids to protect. We have to really build the fort now. Because are we at an ideological war? Of course we are. Pakistan mein hone ki wajah se we know there's so much that goes on. Pakistan ke so masail se magar ek fayda ye ho raha hai ki everybody is getting politically aware as to how important it is to understand. This is why I do not have public sessions in IMS. This is what IMS people are doing, and this is the problem. You do not really understand how to carry yourselves, and this is what the problem of Muslims are. You keep sharing your screens like this,
and you keep playing and toying with this idea of, how you have to show your presence here. And this is a psychological issue. You're suffering from ADS. Don't do that. You are a cancer to the whole movement. You're the cancer to your own family, where you were, brought up as a disease, and now you're actually spreading it all over the place. Don't do this. Don't share your screens and whiteboards and start painting stuff. Okay, we're not going to have a public forum anymore, and we're just going to have, and that's why मैं आज भी सोच रहा था कि मैं सिर्फ सोर्स कोड को ही स्टूडेंट्स को ही ये इनविटेशन भेजूं. जैसे ही मैं आईएमएस में या किसी पब्लिक फोरम में भेजता हूँ, पाकिस्तानी लड़का और लड़की इस तरह की हरकतें शुरू कर देते हैं. It's shameful. इसीलिए पूरी दुनिया में पाकिस्तानियों की इज्जत नहीं. We're not serious enough about our own religion and our own ideology. अपने बच्चों के बारे में, अपने बड़ों के बारे में, किसी के बारे में हम सीरियस नहीं. Every single session I have to talk about this. हर सेशन में मुझे ये वाला एक कीड़ा पकड़ना पड़ रहा है कि भाई ये क्या कर रहे हो. Why did you have to do this? And then, time is wasted. Everybody's attention is diverted. This is very serious. Every second counts. Every word of mine actually so carefully chosen कि मैं एक psychology बना सकूं. So it's a big problem, and I'm not going to tolerate it anymore. We're going to put a premium on IMS now. ये free stuff रास नहीं आता. हमारी ट्रेनिंग में ही नहीं है. हमारी कौम इसीलिए बदनाम है पूरी दुनिया में. मस्जिदें फ्री हैं इसलिए कोई जाता नहीं होता, रास ही नहीं आता. कुरान फ्री है, कोई पढ़ता नहीं है कोई, इसलिए. वीकेंड हाउस 50,000 रुपये महीना लेता है, सारे अपने बच्चे भी उधर दे रहे होते. ये इस किस्म के गुलाम कौम है हम, छोटे बोने हैं हम. सो IMS पे प्लीज माई कोऑर्डिनेशन टीम पुट द प्रीमियम राइट नाउ. जो सीरियस है खुद ही आएगा थे, एंड वो पूरा हैवी प्रीमियम. और ये वाली कंप्लेंट सुनने देंगे साहिल अदीम बहुत पैसे बनाता है. इट्स ओके, छोटा सा क्रिटिसिज्म है. जो लोग आएंगे उनको पता होगा. नो मोर ऑफ दिस. एवरी सिंगल सेशन मैं लाइव जा रहा हूं पूरी दुनिया के सामने. डू यू थिंक दिस इज अ जोक? इतनी थॉट प्रोसेस लगती है, इतने सारे लोग इकट्ठे होते हैं, प्रोग्राम डिजाइन हो रहा होता है, मेंटल प्रोसेस चल रहा होता है, और मुझे अपना नहीं कोई फिक्र. मैंने अभी मर जाना है. मुझे पता है मेरा टाइम गुजर चुका हुआ है. आप लोगों के बच्चों की फिक्रें करके बैठे हुए. कभी किसी और मुल्क में मेरे साथ ऐसे नहीं हुआ. अपने मुल्क में आया हूं और ये हरकतें चल रही है. So make sure, IMS team, coordination team. I shouldn't have to say this again. Put a premium right there. No more free stuff. That's it. फिर देखें काम कैसे होता है, और काम बहुत अच्छा होगा, बहुत ही अच्छा होगा. एक भी लेवल 1 भी इंटेलेक्चुअलिज्म का नहीं आ रहा मस्जिद से, बिकॉज फ्री है. फ्री हर बंदा पहुंच जाता है. वो पब्लिक पार्क्स में ना, मैं अपने एक सोसाइटी में लाहौर में, मैंने उनसे पूछा कि आपने पार्क में आने की फीस क्यों रखी हुई है. तो हमारे लाइक फैमिलीज दे हैव टू कम हियर, एंड द पार्क के सिक्योरिटी गार्ड को इतनी सेंस थी. व्हाट ही सेड फ्री करूंगा ना तो सर आपकी जो फैमिली है नहीं आ सकेगी. मैंने पैसे हमने इसलिए लगाए, वो बड़ा हैवी चार्ज लेते सिर्फ पार्क में जाने का, ताकि आपकी फैमिली सिक्योर रहे, और ये जो ट्रैश है ना, ट्रैश, ये गंद ना आ सके अंदर. फ्री पार्क में जाके देखें क्या करते हैं ये पाकिस्तानी मुसलमान. सही बात है, ऐसे ही होता है. दिस इज हाउ इट वर्क्स. ये आपके सामने एग्जांपल है. हर सेशन में मेरे साथ ऐसे ही हो. कुछ सेशंस की तो वीडियो में फिर दुनिया को नहीं दिखा सकता, ऐसी हरकतें कर रहे हैं आके. और ये वो हैं जो कि इस्लामिकली ट्यून्ड लोग हैं, इस्लामिक मैसेजिंग सिस्टम के मेंबर्स. सो हार्ड स्टेप्स लेने पड़ते हैं, हार्ड स्टेप्स लेने पड़ेंगे. हार्ड स्टेप्स ले रहा हूं मैं. इट्स ओके, इट्स ओके. पता है, जब मैं ना अमेरिका कनाडा में ना कोई लेक्चर दे रहा होता हूँ ना, विच आई गिव अ लॉट, मैं पाकिस्तान की इतनी तारीफें कर रहा होता हूँ, आपको मैं बता नहीं सकता. कभी देखना, अंग्रेजी में होते हैं, कोई देखता नहीं है, देखना. पाकिस्तान में उर्दू में बैठ के ना मुझे सच बताना पड़ता है, आईना खुद दिखाना पड़ता है, क्योंकि मेरा अपना घराना है ये पूरा मुल्क. इसलिए जिसको बात बुरी लग रही है, लगनी चाहिए. दवाई जब लगती है ना तो असर कर रही होती है, लगनी चाहिए. ये हमारे ही बच्चे हैं जो ऐसी अच्छी हरकतें करते हैं आके पब्लिक फोरम्स के अंदर आके. सो
People who cannot afford to pay, I'm sorry. Yeah, well, that's how it is. That's a smaller price. That's a smaller price that I might have to pay to lose such a big crowd. اور بہت اچھی نیت سے لوگ بھی آئے ہوئے ہیں. یہ ایسے مخلوقات کی وجہ سے ان کو نقصان ہو رہا ہے. کیا کروں میں؟ there is no other option. Well, let's go into the intellectual warfare, the core of the subject. So let's talk about this. And I'm going to take اپنے ناموں کے آگے اپنے ملک کا نام لکھ دیجیے گا. I want to talk to overseas especially fathers and mothers جن کے بچے اس وقت 12, 13, 14 کراس کرنا شروع ہو گئے ہیں. باقی بھی بٹ یا بھی وہ خود بھی جو کہ خود اپنا کوشچن ابھی ان کی شادیاں نہیں ہوئی. They are in the 20s and 30s. I want to talk to you guys and I want to tell you how to prepare and we're going to do at least this year 2023-24 تک تو ہم انشاءاللہ پوری طریقے سے یہ اویئرنیس دینے کی کوشش کریں گے کہ کون سے پلرز پہ آپ کا کیا کام ہے. ہر بندہ چاروں پلرز پہ نہیں کمپیٹنٹ ہوگا. کیا پتا کسی ایک پلر پہ آپ دنیا میں سب سے زیادہ کمپیٹنٹ ہو سکتے ہو. بنانا پڑے گا اپنے آپ کو. If you are a jack of all and you have a sense of every pillar, it's awesome. وہ ہر ایک کو ہونی ضروری ہے. ہر ایک کو چاروں پانچوں پلرز کا ہونا پتا ہونا ضروری. And this is something which is what we're going to do this year, maybe even more. جتنا لگتا لگے. گلوبل ٹور بھی ہم جو ڈیٹس دے رہے ہیں وہ اسی کی دے رہے ہیں. Actually, if you're not intellectually secure, you're a problem for all Muslims. Most people are not intellectually secure in Islam. I get it. Well, they're a problem. اسلام کو زیادہ تر مسلمان ایز اے پرابلم ہی لگے ہوئے ہیں. اوکے, سو ہمیں وہ ٹھیک کرنا پڑے گا. سو جسٹ بیکاز زیادہ تر لوگ ایسے اس کا مطلب نہیں کہ وہ ٹھیک ہیں. مسلمانوں کے کیا حالات ہیں. لوگ غیر اسلام نان مسلمز جو ہیں وہ جس نظریے سے اسلام کو دیکھتے ہیں تو وہ ہماری وجہ سے ہی اتنے زیادہ ریپلسڈ ہیں اسلام سے. تو اسلام کی دعوت اگر صحیح دینی ہے اور اللہ کے نبی کا علیہ السلام کا پیغام اگر صحیح طرح پہنچانا ہے تو ہمیں اپنے کرتوت ٹھیک کرنے پڑیں گے. سب سے پہلا کام کیا کرنا پڑے گا؟ کارنامہ ایک انٹلیکچوئل کور سیکیور کرنا پڑے گا. وی ہیو ٹو بی really well versed in describing the ideology. Okay, we have to be really giving a safe space to all of those people who are thinking. اینڈ سیف اسپیس کا مطلب یہ نہیں کہ چیلنج نہیں ہوگا. چیلنج تو کرنا ہے ہم نے. سیف اسپیس کا مطلب یہ ہے کہ they will feel intellectually they will quench the intellectual thirst coming in and they will know کہ بات ہوتی ہے. ہر چیز سوال سے شروع ہوتی ہے اور بڑے بڑے سوال پوچھے جاتے ہیں اور they are answering the questions. And not only that they're answering the questions, these Muslims, but they're actually carrying a lot of weight in their arguments. مجھے کتابیں لکھوانی ہیں آپ سے, آپ کے بچوں سے کتابیں لکھوانی ہیں انشاءاللہ. You need to understand that. یہ فرسٹ ڈرافٹ ہے. ہر مسلمان کا رائٹر ہونا ضروری ہے. میرا رب رائٹر ہے, یاد رکھیے گا. ہم اس رب کے ماننے والے ہیں. 4 کتابیں لکھ کے ہمیں دینی ہے. مسلمان رائٹر نہ ہو تو عجیب سی مجھے کنفیوژن سی ہوتی ہے کہ آپ کیوں نہیں لکھ رہے. اقرا سے نام اسلام شروع ہوا ہے آپ کا. آپ کے ہاتھ میں قلم کیوں نہیں؟ You better be writing. You better get really good at writing. You better get یہ سوشل میڈیا رائٹنگ نہیں. Start publishing books now. اب بکلیٹ سے اسٹارٹ کریں, بکس تک پہنچ جائیں گے, مگر پہلا لفظ تو لکھنے کی تیاری پکڑنا. Everyone has to be. We need to produce 100,000 writers a year as Muslims. Credible books. خاص کوالٹی کے فلٹر سے گزری ہوئی ہوں. پہلا قدم کیا پتا ہمیں واقعی اپنی پرنٹنگ پریس پبلشنگ پریس کھولنی پڑے. پبلشنگ ہاؤس کی یہ لو کتابیں ہمارے پاس کوالٹی چیک ہے. عام سی کتاب جانے نہیں دیں گے آگے. بزنس نہیں کر رہے ہیں ادھر. You need to understand. I'm not talking about intellectual warfare کتابوں سے ہوتا ہے, وہ تو ظاہر ہے 1000 چیزوں سے ہوتا ہے. کتابیں بھی ایک انسٹرومنٹ ہے. بٹ میں آپ کی مینٹل ریڈینس کی بات کر رہا ہوں کہ کتابوں کی طرف آپ کو آنا پڑے گا. پڑھتے نہیں ہے, چلیں لکھوانے کے اوپر آپ خود ہی پڑھائی کرنی پڑے گی. آپ کو کتاب لکھنا اتنا آسان تو نہیں ہوتا. 9 سال ہو گئے مجھے 3 کتابیں میری یک مشت لکھ رہا ہوں. 9 سال ہو گئے. بار بار ڈیلیٹ. ہر سال سوچ ایک
نئے سطح پہ پہنچتی ہے پچھلی چیز ناقص لگنا شروع کر دیں. ریسرچ اور کرتا ہوں, پھر ڈیلیٹ کرتا ہوں, کچھ چیپٹر دوبارہ سے لکھتا ہوں. اتنا آسان نہیں ہے صحیح کتاب لکھنا. اور کتاب لکھنا پاکستان میں تو وہ اسٹینڈرڈ بھی نہیں. ہر بندہ پبلشنگ ہاؤس میں جاتا ہے, وہ کہتے ہیں ہاں جی اتنے پرسنٹ تیرے, اتنے پرسنٹ میرے کتاب چھاپتے ہیں, بس مسالہ ہونا چاہیے اس میں. اوکے, سو وی نو دا کرس آف سوشل میڈیا. سوشل میڈیا کی جو ایک کرس ہے نا, جتنے مرضی اور مسائل ہوں, سب سے بڑی کرس ہے کوالٹی اسٹینڈرڈ زیرو کر دیں. ایوری بڈی از ایوری تھنگ. ایوری بڈی از اے رائٹر, ایوری بڈی از اے سنگر, از این ایکٹر, از اے ڈانسر, از اے فلاسفر, ایوری بڈی از ایوری تھنگ. I get that. اس کے فائدے بھی ہیں, مگر سب سے بڑا نقصان کیا ہے؟ اسٹینڈرڈ زمین پہ آگے گریں گے, اور انسانیت پستی کی طرف سب سے زیادہ تیزی سے سوشل میڈیا انسٹرومنٹس کی ہینڈلز کی وجہ سے جا رہی. فالس کانفیڈنس, ایروگینس. دیکھ رہے ہیں آپ, کبھی ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ چلتے ہوئے گلی میں کوئی بات کرے اونچی سی آواز میں جو سب کو آ بھی ہو, اور سارے کے سارے گلی میں دو حصوں میں سپلٹ ہو جائیں, اور ایک اس کی پوری تعریفیں کرنا شروع کر دے اور ایک اس کو گالیاں دینا شروع کر دے. کبھی ایسے انسانی ہسٹری میں ہوا ہے؟ آپ دیکھیں گے یہ سوشل میڈیا میں شروع سے ایسے ہی ہو رہا ہے. ایک ٹویٹ لکھوں, آدھے بندے گالیاں دینے والے اکٹھے ہو جاتے ہیں, آدھے بندے تعریفیں کرنے والے اکٹھے ہو جاتے ہیں. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ سوشل میڈیا آپ کے اسٹینڈرڈس کیسے نیچے لے کے جا رہا ہے, کیمسٹری کیسے خراب کی جا رہی ہے اور لاک کی جا رہی ہے اسی خرافات کے اندر. دیٹ از ڈائریکٹلی افیکٹنگ یور پرسنالٹیز, یور سائیکالوجیز. آپ کے اگلے بیوی بچوں نے تباہ ہو جانا ہے اگر آپ کی ایسی سائیکالوجی رہی. اور جو ہو رہی ہے روز یوٹیوب کے اوپر کامنٹس, ٹویٹر کے اوپر کامنٹس, فیس بک پہ کامنٹس. قطعیت اتنی آج کبھی نہیں دیکھی قطعیت نے, کہ عام سا بندہ جس نے کچھ نہیں پڑھا سوائے اس کے کہ ٹویٹر کے 10 ٹویٹس پڑھے ہوئے, وہ 11ویں ٹویٹ میں فتویٰ تک ایشو کر دیتا ہے اسلام کا. یہ مسئلہ ہے. اس کو توڑنا ہے سب سے پہلے, اسٹینڈرڈ اوپر لے کے جانے. You need to understand the problem we're trying to solve here, and that problem starts with me and you. What is the problem? The problem is اپنے اسٹینڈرڈز واپس لے کے آئیں. ایسے نہیں منہ کھولنا, ایسے نہیں کتاب لکھنی, ایسے نہیں آرگیو کرنا, ایسے نہیں ڈیبیٹس کھولنی, ایسے نہیں گروپس بنانے واٹس ایپ کے. صحابہ کی بات کرنی, صحابہ کے اسٹینڈرڈز میں کو کسی دن بیان کروں گا انشاءاللہ, ضرور کروں گا. صحابہ کے تھاٹ کے اسٹینڈرڈ کیا تھے آپ کو بتاؤں گا ثبوت کے ساتھ. آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام پوری دنیا کیوں اٹریکٹ ہوئی تھی اسلام کی طرف. اسٹینڈرڈز ہوتے ہیں جو اٹریکٹ کرتے ہیں. ابھی آپ ایک پاکستان کی فلم اٹھائیں اور ایک امریکہ کی فلم اٹھائیں, لگائیں پوری دنیا کے سینما میں, دیکھتا ہوں اگلے دن کون پاکستان کی فلم میں آتا ہے. جتنی مرضی رومانٹک سٹوری ہو, جتنی مرضی اسٹینڈرڈز, جن اسٹینڈرڈز کے اوپر کام کیا جاتا ہے, وہ ان اسٹینڈرڈ سے لوگ آپ کی کمپیٹنس کو کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں, بار بار آتے ہیں, سیکھنا چاہتے ہیں. ہمیں بھی بتاؤ کیسے کرنا ہے. عام سی ایک لو گریڈ بات کر رہا ہوں میں, اس کی انڈسٹری کی بات کر رہا ہوں. ہمارے لکھاری دیکھ لیں, رومانس سے باہر نہیں آ سکے پاکستان کے نثر نگار, رومانس سے باہر آ ہی نہیں سکتے. یا انہوں نے انٹلیکچولی لے کے آنا ہے. ہمارے فنون لطیفہ صرف اور صرف سیکس از دا سینٹرل کانسیپٹ ان آل آف وٹ ایور دیٹ وانٹ ٹو ڈو. پتہ نہیں کیا فیسینیشن ہے ان کو. رومانس is the peak of your intellectualism. This is what یہ دو نسلوں نے یہ تحفے دیے ہیں ہم انٹلیکچوئل کور میں. بہت زیادہ حد پہ پہنچا دی ہمیں. تو دین میں سپرسٹیشن ڈال دی انہوں نے, ہوائی دیو مالائی قسم کی باتیں. یہ ان کا انٹلیکچوئل کور ہے. عرب کو ویسے نہیں دنیا پوچھتی تھی عرب کو. عرب ریشنلزم کے سینٹر تھا پوری پلانٹ کا. پڑھیں ذرا, جوزی کو پڑھیں, ابن القیم کو پڑھیں, غزالی کو پڑھیں, آپ کو پتہ چلے کس طریقے سے انہوں نے پوری دنیا کو اٹریکٹ کر کے رکھا ہوا تھا. یہ میں 3 نام بتائیں, کم از کم 600 نام بتاتا ہوں میں آپ کو. تکے نہیں لگتے جو دنیا پوری کی پوری آپ کے گر چکر لگانا شروع کر دیتی ہے. بائی چانس نہیں ہوگا یہ, سوری, کرنا پڑے گا. اور دنیا نہیں چاہیے مجھے, دنیا میرے طواف کرے. مجھے اگلی 100 نسلوں تک سیکیورٹی چاہیے, 100 نسلوں کی ایٹ لیسٹ, کہ اصلی والا پیغام اللہ اور اس کے رسول کا اینڈ تک پہنچایا, فلسفے سمیت, ایپلیکیشن, یوٹیلیٹی سمیت, یہ تینوں کام. ایسے نہیں ہوگا
سوری ایسے ہی مفت میں نہیں مرنا, صرف بنا بھی نہیں رکھنی, پراپر سکسیشن پلاننگ کر کے جانا انشاءاللہ, اللہ ہی کرائے. ہر 10 لاکھ میں سے ایک اسکالر, وہ بھی سفید بالوں والا. ریئلی یہ حالات ہو گئے ہیں, اور بڑے باعزت لوگ ہیں, ایٹ لیسٹ وہ 10 لاکھ میں سے ایک تو ہے, وہ ڈاکٹر سرار ہے یا مودودی ہے اور ایون غامدی ہے, جو بھی ہے وہ کر تو رہے ہیں. وہ 10 لاکھ میں سے ایک, جب وہ بھی تب جب سفید داڑھی ہوگی تب. 24 سال میں اسکالر ہونا چاہیے تھا. انٹلیکچوئل اور پولیٹیکل کوڈ دونوں اکٹھی کیسے کرو گے؟ ہمیں انرجی چاہیے آپ کی. بابا تو نہیں لے کے آتے ریولوشن, یوتھ ریولوشن لے کے آتی ہے. 30 40 سال لگ گئے آپ کو اسلام سمجھنے میں, نہیں آ رہا. قوم کو اسلام ہی نہیں سمجھ آ رہا. اتنے بیسک سوال پوچھ رہے ہیں ہم, انٹلیکچوئل کور کی باتیں کر رہے ہیں, انٹلیکچوئل وارفیئر کی باتیں کر رہے ہیں, اور اتنے بیسک سوال آ رہے ہیں جن کا انٹلیکچوئلزم سے دور دور کا کوئی تعلق نہیں. اینڈ آئی ایم, مجھے پرسنل شکایت عورتوں سے, خواتین سے, جو مرضی کہہ لیں آپ, مرد پتہ نہیں کتنے گناہ گار ہے, اور زنا کو سینٹرل سپورٹ سمجھ کے دنیا میں رہ رہا ہے. میں کو مانتا ہوں, کوئی اس میں کوئی شک نہیں, مجھے بھی نہیں, مگر اتنا بڑا ڈیلٹا کبھی بھی نہیں تھا ایک مسلمان عورت کا اور مرد کا, جو پہلے اب جو اب ہو گیا. ان ٹرمز آف انڈرسٹینڈنگ واٹس گوئنگ آن اراؤنڈ دیم, انڈرسٹینڈنگ what are the bigger demands, اتنا بڑا ڈفرینشیل ان دا آئی کیو آف اسلام مرد اور عورت کا ہوا ہے. میرا سب سے بڑا لوڈ اس وقت مسلمان عورت ہے, اس طرح کھینچنا پڑ رہا ہے, اتنا بڑا لوڈ بن گیا ہوا ہے. زیرو آئی کیو ان اسلام. ابھی میں آئیڈیالوجی کی, ہیومینٹیز کی بات کر رہا ہوں, ڈر کے بھاگ جائیں گے لوگ. پتہ ہے کہ یہ کیا لفظ بول رہے ہیں, آئیڈیالوجی کیا ہوتا ہے, ہیومینٹیز کیا ہوتے ہیں, کلچر کیا مطلب کلچر سر؟ ہمیں بھی وہ ٹرک کے پیچھے وہ پینٹنگ کرنی پڑے گی, تاولا عیسیٰ خیلوی والی. کلچر تو یہ ہوتا ہے. دس از what we actually یہاں تک لے کے آ گئی میں ہماری نانیاں, دادیاں, دادے, نانے, پردادے, پڑنانے, یہ ہمیں یہاں تک لے کے آ گئے کہ these things are alien to us, جن کو بائیں ہاتھ پہ صحابہ نے ایسے کنٹرول کیا تھا پوری دنیا کو, ایسے ایک ایک چیز نپی تلی تھی. حضرت عمر بن خطاب کے ٹائم پہ مسجد نبوی کو کی دیواریں نا انہوں نے خاص چیز سے پینٹ کر دی. تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں, پڑھیں, اور خاص مٹیریل تھا, اور تمہوں نے پینٹ اتروایا کہ کیا کرنا شروع کر دیا تم نے. آپ کو پتہ نہیں ہے, تمہارے کے الفاظ پڑھیں کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ہم نے اس کو کس وجہ سے, ہمیں نہیں سینس کے پینٹ کرنا ہوتا دیوار کو. تمہوں نے ان کو کہا ڈانٹتے ہوئے کہ تمہیں کوئی نئی چیز سکھا رہے ہو. ہزاروں سال سے دیواریں پینٹ ہو رہی ہیں, اسٹرکچر آرکیٹیکچر بن رہا ہے قبل مسیح سے. کہ کسی وجہ سے ہم نے اس کو سمپل اسٹرکچر میں رکھا ہوا ہے مسجد نبوی کو. آپ سوچیں اسلام اپنا کلچر کس طریقے سے آئی کیو بڑھانے کے لیے, کلچر کے تھرو آئی کیو بڑھاتا ہے اسلام مسلمانوں کا. مگر وہ چونکہ ری انٹرپریٹ ہوا سارا کچھ, تو دیکھیں آپ مسجدوں کو بنانے کی دوڑ لگی ہوئی ہے, اور ڈائریکٹ حدیث اس کے اوپر. حدیث کیسے سمجھ آئے گی یہ والی؟ سمجھ آ ہی نہیں سکتی کہ مسجدوں کو کہ رائشوں میں نہ پھنس جانا. میں آپ کو اس لیے کچھ پلرز ہیں جو ابھی شاید سمجھ نہیں آئیں گے مسلمانوں کو, ان کو میری باتیں ایسے لگیں گے یہ کیا, ہمیں تو پتہ ہی نہیں ان الفاظ کا مطلب, جو چھوڑو سمجھ بھی آ گیا الفاظ کا مطلب, ہمیں ان کی ایپلیکیشن, ان کی انٹیگریشن, ان کی انٹریکٹ کمپلیکیشن کچھ بھی نہیں سمجھ آ رہی. کیا بول رہے ہو, کلچر کیا ہوتا ہے, ہیومینٹیز کیسے وارفیئر میں استعمال ہوتی ہیں, آئیڈیالوجی سیٹ کیسے کرتے ہیں, ہوتی کیا آئیڈیالوجی. یہ مسلمانوں کے حالات ہیں. ابھی سروے لے کے دیکھ لیں, 1000 بندہ روم میں بیٹھا ہوا ہے, ابھی پوچھتا ہوں, دیکھتا ہوں کس کو آتا ہے. تو آ جائے گا, فکر نہیں کریں. کمپلین کرنا تو مقصد نہیں ہے, سالو کرنا مقصد ہے نا. وی نیڈ ٹو سیٹ یو گائز اپ, ایوری باڈی. ابھی کتابوں کے ٹارگیٹس ملنے ہیں سب کو, نہ صرف پڑھنے کے, لکھنے کے بھی. ایسے نہیں آئی ایم ایس میں آ جانا آپ نے. میں اس لیے نہیں اسی لیے کہہ رہا ہوں, یہ نکالیں سب کو جو کہ شوق پورا کرنے آئے ہوئے. شادی.com نہیں ہے یہ, لڑکیاں دیکھنے نہیں آنا آئی ایم ایس میں آپ نے. شاباش.
اپنی بیٹیاں دیکھنے آنا ہے جو اگلے 100 سالوں میں انشاءاللہ اسلام کا نام روشن کریں گی. ہاں وہی لڑکیاں دیکھنی ہے تو آ جائیں. فیوچر بیویاں دیکھنی ہے آئی میں نہ جائیں, شادی.com پہ جائیں. آپ بہت بڑے ہیرو ہیں, شاباش. جو 4 بیویاں مل جائیں گی آپ کو, 1000 اور یوٹیوب کے چینل ہیں جو 4 بیویاں کروا رہے ہیں آپ کی. ٹیکنیک سیکھیں, یہ ہم یہاں وہ ٹیکنیک نہیں سکھا رہے. سو اور جو حرکتیں آپ کر رہے ہیں اسے تو پہلی بیوی نہیں ملنی ہے آپ کو. IMS کی لڑکی کافی شعور رکھتی ہے, وہ پہچان لیتی ہے کہ تو چھوڑا آدمی ہے کوئی. سو اٹس a bigger problem that you are going to solve. Through what? To understand. First, we are going to admit. نہیں سمجھ آئی ہمیں نہیں سمجھ آئی کہ اسلام کو کیسے لفٹ دینی تھی, نہیں سمجھ آئی. اسلام کو کیا ہر چیز کو ہم نے لفٹ کچھ سمجھ نہیں. ہم نے تو پاکستان کا نام بھی ڈبویا, خاندان کا نام بھی ڈبویا, اسلام کا نام بھی ڈبویا, اپنا نام بھی ڈبونے کے لیے آئے. ہمیں تو لفٹ دینی نہیں آئی اپنی. کیریئر کیا ہوتا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں چلا, کس کا قوم کا کیریئر کیا ہوتا ہے ہمیں نہیں پتہ چلا. اوکے اٹس آلرائٹ, فرسٹ ایڈمٹ اٹ. اسپتال چلتے ہیں نا, پھر اسپتال جائیں گے تو ٹھیک کریں گے نا. پہلے تو مانیں تو صحیح بیمار ہے, ٹھیک ہے, اوکے, نو ججنگ نو باری, اٹس اوکے. کوئی جیتا ہارا نہیں ہے, ہم سب اکٹھے ہاریں گے اگر کوئی ایک بھی ہار گیا تو. اینڈ دین وی گوئنگ ٹو سیٹ اپ دا بیسک پلرس. بچے چاہیے, آف کورس ہمیں بچے چاہیے کیونکہ ان کے پاس ٹائم زیادہ ہے. یوتھ کب, اس کے بعد یوتھ کی باری, اس کے بعد 40+, اس کے بعد 60+, یہ ہمارا پرائم فوکس ہونا ہے. However, ایکسپرٹیز کسی بھی اس اسٹارٹ اپ میں سے آ رہی ہوں ہم لے لیں گے اور ان کو سینٹر میں کر دیں گے کہ یہ آپ کا کام ہے, آگے آپ نے ڈیولپ کرنے ہیں. کوئی بھی پلر ہو جس میں آپ ایکسپرٹس ہوں, اس کو ہم پول آف ایکسپرٹس بولتے ہیں. اس کی آپ کو انویٹیشن آ رہی ہوں گی IMS. سو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس از ریئل وار فیئر. اوکے, اصل میں جنگ ہو رہی ہے, خدا کی قسم جنگ ہو رہی ہے, اور ہمیں فوجی چاہیے. اوکے, اور ہمیں فوجی چاہیے وہ نہیں جو ابھی یہ چھوٹی چھوٹی بیٹلس, ہمیں وار جتانے والے فوجی چاہیے. دا بگر وار, 100 سال تک ہمیں آئیڈیالوجی کیسے سیکیور کرنی ہے, پہلے لے کے تو آئیں سیکیور, تو بعد میں کریں گے, پھر سیکیور کریں گے. پلرس کی تعداد میں بڑھاتا رہوں گا ساتھ ساتھ, پہلے بیسکس بتا رہا ہوں تاکہ آپ کی سینس بن جائے. کیونکہ جب 12-13 پلر ہو جائیں گے تو ابھی میں نے بتا دیے تو دھوئیں نکل آنے مشینس. ابھی سمپل کلچر, آئیڈیالوجی سب سے پہلے, پھر کلچر, پالیٹکس, ہیومینٹیز کی انسٹرومنٹیشن, سائنس کی, نیچرل سائنسز کی اور سوشل سائنسز کی انسٹرومنٹیشن کیسے کرنی, سمپل. اس میں میں نے کون سی کوئی نئی بات ایسی بتائی جو نہیں پتا ہو. ہمیں اس کے پلرس پروڈیوس کرنے, ریزریکٹ کرنے جو 1200 سال پہلے گرا دیے گئے. اوکے, آئی ہوپ ایوری ون از کلیئر. I'm not going to go in detail. میرے سیشنز کو فالو کرتے رہیں, جہاں جہاں پہ ہم پبلک سیشنز کر رہے ہیں اس کی ویڈیوز آتی رہیں گی. وی آر گونا کیپ ایڈنگ ون تھنگ ایٹ اے ٹائم, تاکہ کوئی ایسا نہ لگے کہ سر آپ نے 1 گھنٹے کے سیشن میں سارا کچھ بتا دیا تو ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ سکتی, اس کی اپلیکیشن کے الگ سے سیشن کریں. اوکے, ابھی کچھ مہینوں تک ہم کانسیپٹ کے ہی سیشن کریں گے کہ یہ پلرز کیوں ہیں, یہی کیوں ہے ابھی, اور پلرز کیوں, انٹلیکچوئل وارفیئر میں کون کون سے پلرز لوگوں نے الگ الگ طریقے سے ڈپلوائے کی ہیں. اوکے, قوموں نے انٹلیکچوئل وارفیئر کر کے دکھائی ہے. میں پہلی دفعہ یہ لفظ نہیں یوز کر رہا ہوں. اوکے, زیادہ مشہور نہیں ہو سکی, آبویسلی انٹلیکچوئل وارفیئر ہے تو مشہور کیسے ہوگی. عوام میں تو انٹلیکچوئلزم کا لفظ نہیں لکھا رہتا, اسپیلنگ ہی نہیں آتے لوگوں کو. سو اسی لیے تو انٹلیکچوئلزم اتنی پاورفل چیز ہے, وہ خواص کا علم ہے, اور مسلمان سے بڑا خاص مخلوق اللہ نے نہیں پیدا کی. اوکے, سو اٹ از آور, یہ ناشتے میں کھانا چاہیے ہمیں انٹلیکچوئلزم. سو لیٹس جسٹ ٹیک دی کوسچنس. پلیز اپنے ملکوں کے نام اپنے سامنے لکھتے ہیں جہاں جہاں آپ اس وقت مقیم ہیں, سو آئی کین ایکچولی فوکس آن geographically distributing my attention here. We're going to start with Tahir. Tahir from Australia. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. So my question is oriented towards, I'm going to refer you to few books, a few writers maybe. Heard of one of them is Carol Quigley, the Anglo-American establishment. He wrote a history book that was to be distributed among esoteric circles of some societies, known as business tycoons of 20th and 19th century. And now when we look at the word taghut that is in Quran, and we try to study that, the concept, and then how we see those forces organize themselves, it is very clear to understand intellectual warfare
psychological warfare, and the psyops behind it. I know you have been addressing all of this and you're doing your best. I know you are sometimes limited to only focus on an individual family unit, like where they are lacking in their efforts. Do you think it's about time, or do we have the readiness to get into more details with the names and links behind things and like just how you said before, more pillars, or not now? That's the question. That is the real question too. And that's, I think we are ready to ask this question now. We're not ready to answer this, that's for sure. But Okay. I want to go out on a limb and say, yes, we are ready to ask this question. Because I think, Okay. generally speaking, I haven't really done any research or a survey on the people who actually I interact with. I should, and I think it wouldn't be a bad idea to do a formal survey. However, generally speaking, I think we're ready to ask this question because not because of the Islamic inclination of people why they come together in my kind of clusters, but Mhm. generally speaking, because of whatever technology that has come across everybody in every little nook and Mhm. cranny of the world, people are generally Mhm. a lot more sensible now about, I mean, the feel of things, if not eloquent to describe it, but at least they can feel it. So if I start saying something about pillars, it might be a little overwhelming. But if I start asking the question as to why there's such a big delta between you know, the person who actually is carrying an original thought or a philosophy versus the mass, people would be able to draw a clear line between these two stratas. And this is okay. This is good. This is the first step. And even if they don't know which side are they actually on themselves, still they would know there are two sides to it. And they would be eloquently describing those two different sides, be it the political split or the religious split or, you know, the effect of imperial American foreign policy on any one of the countries that they live in. Actually, to be Mhm. honest, most people can actually understand the effect of their foreign policy in many countries because of whatever social media or media has done uh, as a servant of those news to us. So I get it. I understand that. To answer your question, are we ready to answer this question? I don't know. Maybe not. But Mhm. are we ready to ask this Mhm. question? Yeah, most probably. And even if you're not, there's only one way to get people ready for this question, and that is to ask. Right? Yeah, and candidly, not sugarcoating it at all. Just say it. That, you know what, even if you don't know the answer, Google it up. Don't know the Mhm. meaning, Google it up and understand it, go through it, become at least a feeler of the problem, if not the healer of the problem. You know what I'm saying? Yes, I got it. I want to stretch this a bit if you allow me. Before I let you, I would like people like you to uh, start spreading relevant links, like the book that you just mentioned, or Yeah. especially about the Black history and their intellectual warfare, which is very, very effective and a good case study on the way they actually lifted their people into the, you know, the current realm that they're actually, of course, they haven't really achieved their goals yet, but still, you know, they, I mean, it's right in front of us, you know, in the late 40s, still the late 40s, even 50s. America was not bearable to cross the street if you're not a white man. You know what I'm saying? So the way they actually had to place themselves, and most books that came out under the umbrella of intellectual warfare is from that part of the world, addressing the suffering of the Black people. Okay. So it's a good case study. The one that you're mentioning, totally different Mhm. spin, Mhm. economics, totally different way of looking at it. The warfare Anthony is Sutton real. too. Anthony Sutton's too. Sutton's, right? Yeah, Anthony C. Yeah. Okay. Sutton's. I did not know that. I will go through that. What is he talking about? Also referring to how your major world wars are fought and funded by the two sides, and goes into political and economics behind it with academic backing, with all the proofs, with receipts and everything. I mean, like these are avenues where we can walk down on for a bit to understand A little too how soon for far. that, Yeah. but
at least read the books, right? That's what you're saying. At least go through whatever people have gone through, and that's where these books came out. You know what I'm saying? That's why these books came out. They had to come out because, this is probably way more important than any other warfare. Intellectual warfare is technically behind all of whatever human beings have struggled as a group against whatever oppression, or maybe they were the oppressors sometimes, but they actually use this instrument. You know what I'm saying? So it's a knowledge which is so basic that Muslims, if not any other people, need it the most, because we are oppressed, we are under heavy fire from the intellectual bullets of wherever they're coming from. It doesn't matter where they're coming from. What matters is we are under fire, and we need to save our kids and their kids. And we need to save them for a purpose, with a purpose, and about a purpose. And that's the problem. Yep, I understand your point. Thank you very much. For example, people go to Hajj every year. That's supposed to be our Davos. That's supposed to be our where we sit together and decide. That's not happening, and that frustrates me too. We preach, and we have the true religion, we have the haqq with us, we have the book, and the essence behind it, and also your message too. I mean, like, how indirect and direct, you've tried both ways, can you be? Failing to understand why vast majority of people are not seeing that this is wrong. It's a sham. Well, interesting you said that, because it is the war of ideology, and it's not the foreign or alien ideology that is actually causing Hajj to be an individual event now, or a masjid not to be a civic center of the area. It is the Muslim ideology. The central definition of Islam is actually causing the split between the group and the individual. Hajj should have been the most important event for all Muslims. But you know what? It is the most important event for, not even the most important event for the people who are going to Hajj now. Mm-hmm. Do you know what I'm saying? One Hajj should have raised the IQ of all Muslims. 32 लाख बंदा इकट्ठा होता है, क्या क्या करके आना था उन्होंने, वापस पूरी दुनिया में आके बताना था कि मैं एक मीटिंग अटेंड करके आया हूं. 32 लाख बंदा था उधर, क्या क्या मामला डिस्कस हुए. एक भी मामला लेके वापस नहीं आता. वो खजूरें लेके आता है, आप जमजम लेके आता है. इंडिविजुअल कर दिया उसने हज को. एक ऐसी कौम जो 32 लाख बंदे इकट्ठे, से भी ज्यादा है बाय द वे, इकट्ठे करती हो, 10-12 दिन अपने पास रखती हो, और उसके बाद उस 32 लाख बंदे ने पूरी दुनिया के कोने कोने में जाना हो. इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी है किसी कौम को लिफ्ट करने की? नो, नथिंग. मगर एक भी हाजी वापस आके आईक्यू नहीं बढ़ा रहा होता, बल्कि गारंटी दे रहा था मैं तो जन्नत में चला गया हूं. इंडिविजुअल कर दिया है. सो मस्जिद को भी यही समझे ना, मस्जिद भी वही है. 5 दफा आपको बुलाना था, अल्लाह ताला ने बुलाया हुआ है. आपका पूरा मोहल्ला आके प्रॉब्लम सॉल्विंग करे, आके पूरे मोहल्ले की. मस्जिद इसलिए खोली थी अल्लाह ने. मस्जिद नबी ने पूरी दुनिया की प्रॉब्लम सॉल्व करके दी थी अपने टाइम पे. हमारे टाइम के लिए भी की थी, हमने तो एप्लीकेशन ले ली. सोचे खुतबा हिज्जतुल विदा पूरी दुनिया में अभी तक गूंज रहा है. क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व करवा दी अल्लाह के नबी इस्लाम ने मुसलमानों को, क्या क्या काम दे दिए. आपका हज देखें, किसी को पता ही नहीं है हज कितना बड़ा इवेंट है. ये कोई सोच ही नहीं रहा. पूरी कंपनी की एक मीटिंग बुला ली है सीईओ ने, और सारे के सारे रोल्स रिफ्रेश किए जा रहे हों, दोहराई रिवाइज किए जा रहे हों, काम बताए जा रहे हों, इस वक्त कहां पे क्या मसला है, सब आए हुए. कोई एक मुल्क भी नहीं है ना जो बचता हो हज जाने में. ये वाहिद मीटिंग है जो पूरी दुनिया के तमाम मुल्क करते हैं, मुस्लिम्स. सबके मसाइल की लिस्ट आनी चाहिए थी, सबके मसाइल के हल. 32 लाख बंदा मिलकर नहीं मसले हल कर सकता. एटलीस्ट सोल्यूशन ही बता दें. फाइनेंशियल मसले नहीं भी हल कर सकते चलें. नो, वो उस बारे में तो बात ही नहीं होनी. खैमे, टेंट अलग अलग, लाइनें लगी हुई. एक्चुअली इतनी प्रेजुडिस हज में होती है और मैंने कहीं नहीं देखी. कलर कोडिंग नहीं की उन्होंने बस. You know what made me cry the other day was that 2 billion people and not one interest-free bank they could come up with. 2 billion people. Even if they were to put $1,000 each. I'm just being you're right. Yeah, that's it. That's the problem.
See, 2 everybody billion. is crying about the riba. No one's trying to pitch in the dollar. You know what I'm saying? 2 billion. Come on. I know. And I do not know how MBS is thinking, but he could have called the shots and he could have made Muslims, come together, which he, of course, inevitably has to. But Yeah. any Sure. sane Saudi prince could have done that. It is the biggest opportunity for him. That's the biggest gift. They think the oil wells are the biggest gift. This was the biggest gift. If any non-Muslim ritual was this big, they would have not only become trillionaires, but they would have ruled the planet. Still, that ritual was going on. We, for 1400 years, non-stop, every Muslim country sends their delegations for this meeting. No one utilizes this meeting. Everybody thinks they're speaking to God, and they just come back. You know what I'm saying? You I mentioned wish they earlier. would start speaking to Muslims more than they speak to God, because this is not how we speak to God. So Quran is how we speak to God. So I think this is the perspective. It's a simple change of perspective. 3.5 million Muslims coming together every year. This seems like a very well-oiled strategy by Allah Azza wa Jal. We're not even aware that this is a strategy. This was a strategy board, a town hall for Muslims. No, we're not going to do that. You mentioned You know earlier. why? I'll tell you why we're not going to do that, because we haven't used our own local street masjid for that reason. Why would we use haram for that? And that's the problem. Only our kids are going to solve. Because I know. Sorry, Sahil, one last thing from me, which is, you mentioned earlier, we're too busy kissing the rug and aesthetics of the mosque that we're failing to notice the very things that are in our face. The crescent and the moon on top of your mosque and its relationship and going back years, and even just the symbology behind should scare you and send you goosebumps. What they've done spoiled your mosques, every single one of them. They. Why would you say they? It's we. Cannot throw the blame. I'll change that. I'll change that. We. Yeah. I. Yeah. I'll take it as I. Yep. That's the start. Godspeed then, man, inshallah. Because that's how you start, with the man in the mirror, right? Yep. Thank you so much, Tahir. Jazakallah khair. Keep them coming and start sharing those books. Assalamu alaikum, UAE. Mudassir. Assalamu alaikum. Assalamu. मेरा सवाल पहले सवाल से रिलेटेड है कि we see के millions of Muslims perform every year, millions of Muslims बानी करते हैं every year. तो जैसे oppressed Muslim मुल्क हैं, तो क्या हमें ये वाले पैसे उनको नहीं देने चाहिए? तो क्या इस सिचुएशन में ये सारे हज और कुर्बानी हराम नहीं डिक्लेयर हो जाते हमारे लिए? माइक्रोफोन जो है ना, वो मुझे समझ नहीं आई बात. Millions of Muslims pay kurbani money. Okay. Can you hear me now? Yeah, I can hear you. I can hear this statement. तो मेरा सवाल पहले सवाल से रिलेटेड है कि millions of Muslims perform Hajj every year और millions of Muslims, I mean billions of Muslims कुर्बानी करते हैं every year. तो हमें यही मनी ऑप्रेस्ड मुस्लिम्स को नहीं देनी चाहिए? तो क्या कुर्बानी और हज हराम नहीं डिक्लेयर हो जाता हमारे लिए? Good. आपका नाम क्या है? मुदस्सिर इब्ने यासीन. Okay. मुदस्सिर, इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर के ऊपर क्वेश्चन रखें, ठीक है? आइंदा से मैं आपको इसका जवाब देता हूँ. जो चीज कुर्बानी की है ना, कुर्बानी का जानवर कुर्बान करना, ठीक है, इस लॉजिक को मैं स्ट्रेच करूँ ना, तो जाए नमाजें भी नहीं खरीदनी चाहिए. ओके, बिकॉज नमाज तो हम जमीन पे ही पढ़ सकते हैं. We should be on a minimalistic level and not throwing away, but channeling all of this money to all of the Muslims. Okay, नमाज, ज़कात सारी की सारी उधर जानी चाहिए. और क्या है, रोजे के ऊपर अफ्तारी सिर्फ एक खजूर से करनी चाहिए, बिकॉज आपने जो फराइज के ऊपर नकब लगाई है ना कि फर्ज है जो कुर्बानी,
تو ہمیں سارا کچھ ادھر کر دینا چاہیے ادر دین دا فرائض. اور اگر میں سارا کچھ ادھر کر بھی دوں تب بھی جانور تو پھر بھی قربان کرنے پڑیں گے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہ اس ساری سچویشن کے باوجود فرض کی ہوئی ہے. چاہے میں صرف ایک احرام میں ساری عمر گزاروں اور سارے پیسے کروڑوں روپے بناؤں, یا 1 روپے بھی بنا رہا ہوں, اور وہ سارے پیسے میں جتنے بھی بنتے ہیں وہ سب مسلمانوں کو یوگر میں دوں یا فلسطین میں ڈال رہا ہوں, پھر بھی مجھے قربانی جانوری کی کرنی ہے جب میں حج کروں اس کے بعد, یا پھر میری استطاعت ہو, کبھی پیسے میرے پاس ہوں, تو میں نے جانور قربان ہی کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کو پتا ہے یہ غریب کدھر ہیں, اللہ تعالیٰ کو پتا ہے ہر وقت غریب رہنے, اللہ تعالیٰ کو پتا ہے ہر وقت اپریس رہنے. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے عمرا سے کہا ہے کہ باقی کا کچھ تو کرو نہ کرو, جانور ذبح کرو گے. تھوڑے سمجھیں. اوکے, یو کی ناٹ ری ڈو the system of Allah Azza wa Jal because of whatever new situation you think you're in, even though this is not a new situation, that there are so many people who are hand to mouth. وہ اس وقت بھی ہیں جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا, اس وقت بھی ہیں جب نبی علیہ السلام کی شریعت اللہ تعالیٰ نے ہاتھ میں دی نبی علیہ السلام کو, اور یہ اس میں پارٹ آف دا شریعہ ہے, اور یہ ابھی بھی ہیں. اور اللہ تعالیٰ کو تو قیامت تک سب کچھ پتا ہے اس کے بعد بھی. تو اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں پیسے ہیں تو بیٹا جانور کی قربانی کرو گے. اب ہم اس کو کسی اور پرسپیکٹو سے ریشنلائز نہیں کریں گے unless we of course keep commandment of Allah Azza wa Jal intact. کیا قربانی ہم جانور کی پھر بھی کر رہے ہیں, چھوٹا کر لیں گے, کرنی تو پڑے گی کیونکہ اللہ نے ڈائریکٹ حکم دیا ہوا ہے. یہ نہیں کہیں گے یا اللہ وہ بندہ غریب ہے, تو اللہ تعالیٰ نے کہنا ہے مجھے نہ سمجھا کہ کون غریب ہے, مجھے پتا ہے کون غریب ہے, مجھے اس کے بعد اس کے ککڑ پوتے کا ہی پتا ہے کہ اس کا پوتا امیر پیدا ہونا, مگر اس کا آگے سے پوتا پھر غریب ہو جانا ہے, مجھے پتا ہے سارا, اللہ نے یہ بتانا ہے, یہ بتایا ہوا ہے. آپ نے پھر بھی اپنے ٹائم پہ اوپر جانور کی قربانی کرنی ہے کیونکہ یہ فرض ہے, کیونکہ یہ اللہ نے بتایا ہوا ہے. اگر یہ مشورہ ہوتا نا کسی بندے کا تو میں پھر چینج کرتا, یہ کسی بندے کا مشورہ نہیں, یہ ڈائریکٹ اللہ عز و جل کا حکم ہے. سو وی کی ناٹ ریپلیس دس ود اینی ادر تھنگ وچ وی تھنک از گڈ اور نعوذ باللہ بیٹر دین دا کمانڈمنٹ آف اللہ عز و جل. اوکے, سو coming back to the heart of your question, I hope that was not the heart of your question. The heart of your question is کہ اتنا پیسہ ہم لگا رہے ہیں تو ان کا بھی تو سوچیں. تو ہاں وہ والا پیسہ جو کسی اور جگہ لگا رہے ہیں, جو فرائض میں نہیں لگا رہے, وہ ضرور ادھر لگائیں. وہ تو ویسے ہی فرض ہے, وہ قربانی کے علاوہ بھی فرض ہے, قربانی سمیت بھی فرض ہے کہ اپریس مسلمس کو اور ہرٹنگ مسلمس کو سب سے پہلے پیسے دیے جائیں. ٹھیک ہے, سو مسلمانوں کو پیسے دینے سے بھی پہلے اسلام کو پیسے دینے ہیں آپ نے, یہ اسلام کے اصول یاد رکھیے گا. اوکے, سو یہ جو قربانی کے پیسے ہیں نا, یہ اصل میں اسلام کو پیسے دے رہے ہیں آپ. جہاد کی ضرورت پڑی ہے, جہاد میں پیسے دے رہے ہیں, اسلام کو پیسے دے رہے ہیں. قربانی جو ہے نا جانور, یہ اسلام کو پیسے دے رہے ہیں آپ, یہ مسلمانوں کو نہیں دے رہے. یہ ہائرارکی بس ذہن میں رکھیں. سو آپ نے 2 چیزیں اکٹھی کی ہیں کہ قربانی اور دوسرا حج, ملینز آف روپیز آن حج. سو حج بھی اسلام ہے. اوکے, تو اسلام کو پیسے دے رہے ہیں آپ. سو مسلمان کی کوئی اوقات نہیں اسلام کے آگے, یاد رکھیے گا, یہ بس اصول یاد رکھنا ہے. اسلام اگر خطرے میں ہے تو آپ نے سب کچھ جان مال عزت سب اسلام پہ لگانی. پھر اسلام کو سیکیور کر رہے ہیں تو پھر اس کے لیے مسلمان اس کے بعد اس مسلمان بھی سیکیور کریں. ان دس کیس حج اور قربانی ڈائریکٹ اسلام ہے. تو پہلے اسلام بعد میں مسلمان, یہ پریسیڈنس نہیں بھولنی آپ نے, کانسیپٹ کلیئر رکھیں. which is it's good that you're thinking of the oppressed Muslims, so channel all the other cents and dimes towards the Muslims who are suffering, which is but you see کہ حدیث میں آتا ہے کہ مسلمز ایک باڈی کی طرح ہوتے ہیں, اگر کوئی ایک پارٹ ہرٹ کرے تو دوسرے کو بھی ایسا ہی فیل ہوتا ہے کہ جیسے ہماری اگر فار ایگزامپل میرا پیر ٹوٹا ہے تو ہاتھ کو بھی ویسے ہی درد ہوگا. حدیث میں آتا ہے, صحیح حدیث. تو اگر کوئی اپریس مسلم ہے, مجھے بھی اس کا ویسے ہی فیل ہونا چاہیے, کیا وہ میں پیسے قربانی پہ لگاؤں. آپ نے اس کوشچن میں اسیوم یہ کیا کہ آپ نے جس بندے نے جانور کی قربانی کی ہے اس نے سارا سال صرف ایک گائے کے پیسے ہی اکٹھے کر سکا, اس کے بعد ایک پائی نہیں آئی اس کے پاس, اور اس نے وہ پیسوں سے گائے خرید کے یا بکرا خرید کے قربانی کر دی. آپ کہہ رہے ہیں نہیں, وہ والے پیسے نکال جو تو نے پورا سال سوائے اور کچھ بھی نہیں آیا سوائے بکرے کے پیسے کے, وہ جا کے اپنے گلی کی بیوہ کو دے دے. That's what you're saying, right? Hello?
तो बट Okay. पॉइंट इस कि अगर देना ही है तो इसमें दे देते हैं, वैसे तो मुस्लिम अपने पैसे देंगे ही नहीं, तो एक मौका जब अल्लाह की राह में दे रहे हैं तो ये उससे बेहतर चीज में दे दें। बेटा फिर मैं आपको बता रहा हूँ, जो बेहतर है ना, जो कमतर है, ये बरतर है, बेहतर है या बदतर है, ये मैं और आप नहीं बताते, ये अल्लाह बताता है। अल्लाह ने जब कुर्बानी फर्ज की है तो आप अल्लाह के नाम पे किसी और बंदे को नहीं हेल्प करेंगे। जिसके नाम पे कर रहे हैं उसने डायरेक्ट हुक्म दिया हुआ है कुर्बानी का, समझ रहे हैं? आपके पास अगर कुर्बानी के पैसे हैं, विच नेचुरली मीन्स कि आपके पास इसके अलावा भी और पैसे हैं, वरना इसको इस्तात में ना कहते, वरना जिसने अपने बच्चों को नहीं पैसे वो नान नफका दे सक रहा, वो बकरा तो नहीं खरीदेगा ना। सो दैट मीन्स ही इज गॉट सरप्लस, सो दैट सरप्लस शुड बी डायरेक्टेड। आप ये अल्लाह का हुक्म नहीं आप रिप्लेस करेंगे। ओके, नया नया मामला नहीं डालेंगे, आप इस्लाम चेंज करने की बात करें ना। आप ये कुर्बानी नहीं है वो तो मैं लोगों को दे देता हूँ, कुर्बानी भी और लोगों को भी देना है, दोनों फराइज हैं इस्लाम में। ठीक है, अगर लोगों को देने की थी, दो बताई हुई है कि जान के ऊपर जरूरत है, तो फिर तो कुर्बानी की इस्तात ही नहीं आपकी। आप लोगों को दे रहे हैं, आपके पैसे नहीं बच रहे, तो फिर तो कुर्बानी फर्ज ही नहीं आपके ऊपर। आप कुर्बानी क्यों छीनना चाह रहे हैं? वैसे पैसे दिलवाए ना, समझ रहे हैं? तो आई होप यू गेट दैट। आई डू नॉट सी एनी अदर कंट्री, किसी और ने अपना मुल्क का नाम नहीं लिखा, इसका मतलब ऐसा पाकिस्तानी है। फिनिक्स, फिनिक्स, ओके, फिनिक्स, फिनिक्स, यूएसए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे आपसे इंटेलेक्चुअलिज्म और कल्चर का क्वेश्चन करना है कि देखिए इस्लामिक कल्चर के बारे में ये एक तो ये है कि हमारे मॉरल स्टैंडर्ड ऑब्जेक्टिव हैं, सो देयर हैज टू बी यूनिफाइड कल्चर व्हिच डज नॉट चेंज अंटिल डे ऑफ जजमेंट। एक उसका ऐसा एक्सपेक्ट होना चाहिए कि हमारे लोकल कल्चर हमारे इस्लामिक मोरालिटी को इन्फ्लुएंस ना करें, होना ऐसा चाहिए। लेकिन होता क्या है कि मुस्लिम इतने डाइवर्स हैं और वो इतने डिफरेंट कल्चर से बिलोंग करते हैं कि दे प्रेफर टू प्रिजर्व देयर ओरिजिनल कल्चर एट द कॉस्ट ऑफ अंडरमाइनिंग मोरालिटी ऑफ इस्लाम। इज इट ट्रू? सो फिर आई डोंट उनका नो व्हाट यू मीन ओरिजिनल कल्चर, who's they? Muslims? Muslims, yeah, Muslims belonging to India, Muslim belonging to Indonesia. तो ओरिजिनल So they कल्चर क्या होता है? original based on the Sira and Quran. I mean उसके moral standards उसी पे रहेंगे ना, एक unified। लेकिन हम लोग उसको अंडरमाइन कर देते हैं बिकॉज वी अडहेयर विद आवर ओन कल्चर। लाइक पाकिस्तान में जैसे कि इंडियन कल्चर चल रहा है और हम उसको नहीं सेक्रीफाइस करते हैं, बट वी वांट टू कीप इट इंटैक्ट। हमारे रिचुअल्स, हमारे वेज, सब कुछ जो है वो। I didn't get your क्वेश्चन question. इज question is how to define a Islamic culture. Is it one culture? Is it a unified culture? It's the code for setting a culture. That's what Islam is. So then how do we maintain it then? The next question then. No, that's not the right. Okay, you and I are not in the same planet right now. Hold on. We have the code of setting up or recognizing things which are right or wrong, which actually cause the culture to go bad or good, right? So if your Pakistani or Indian culture has something which is Islamically correct, then yeah, keep it. If it is not, then challenge it and set up the right culture. And things that constitute a culture should be recognized and understood, where they have a very powerful symbolic and literal effect, meaning, which has an effect on our psychology. That's what culture does. It dumbs you down or raises your IQ. Depends on, what our culture we're talking about. So Islam actually sets the code for whatever you can or cannot do. That is such an intrinsic definition of everything Islam carries that culture cannot be just, other than Islam. And Islam carries the load of the culture with it. And that's what Muslims need to do. And that's what parents usually do. They understand that. I mean, they call it value system. They call it, they call it with so many names in Urdu, in Arabic, and English. But we know that, for example, in America, there's so many things which are inside the culture, which is so good. And Islam not only recognizes it, but endorses it. For example, the openness to express yourself, the liberty and the freedom of one human being, which is what Islam actually not only propagates, but actually makes sure that we all fight for it.
However, there's so much that other than, because America does not have its own true culture, because it's a mix of a lot of races and a lot of ethnicities and a lot of people coming together. However, you can see, because America is a pretty recent country. Okay, before 1500, we didn't even know that it existed, right? So you cannot have that sort of a comparison between, say, Europe, or especially Western Europe and America, or India and America. India is a very old and very rich and very definitive culture, and we can see it, and or Persia for that matter. And you can see Persia now, and Persia during the time of Umar ibn Khattab and all of those, right after Islam, Persia, changed itself. Little did we know that Persia did not like it, and it was just masking, itself under the guise of Islamic culture. And right from the moment it got the chance, the Persians took out the Islamic system of setting this Islamic culture, and they reinstalled their Persian or unveiled the roots of the Persian heritage and whatever the culture Persians would, well, at that time thought that represented Persia. Now we can see the big difference between Arabians and Persians. All of a sudden, it's pretty weird. I mean, I think it's an amazing case study for what a culture can do to such a big group of people. Yeah, so my question was you cross Iran and you go into Iraq, all of a sudden the world changes. You cross Iran, you go to Dubai, the world changes. Any part of the world. If you cross Iran and you come to Pakistan, the world changes. You know what I'm saying? Yeah. Or even Afghanistan. So it's a very quarantine, isolated culture. And they're pretty proud of it. They're very proud of it, by the way. And that's part of their reason of downfall. My question was can I please ask the question? I think I'm going to clear my question. No, you should clear your question. What I'm asking is, don't define culture so crudely that people won't understand what culture is. What I want you to understand is the lines at which Islam draws around a culture, and what constitutes the right instrumentation of setting a culture. And that's globally done. And there, गिनती के 8-9 cultures ही हैं जो कि अपनी आवाजें लगा रही हैं और लोगों को बताते हैं कि हमारे कल्चर की वजह से आपको क्या फायदे या नुकसान होने. There are so many that you can see, but very few that you can actually feel. Okay, so that's where I want you to understand. When I'm going to start making people understand how to read the culture, the lines, and what is between the lines, which culture does. It says so many things between the lines as symbols. So you can understand how to actually put that as part of your intellectual arsenal. Okay, and many things are done explicitly and subliminally by people, which actually represent a lot bigger in the future than when it's done at that time. And I'm going to ask people to do that, or at least understand how it's done. And that's what is intellectual, the entirety of the pillar of culture inside intellectual warfare. Okay, I hope you understand that. Can you hear me? Yes, I can hear you. So that was my question was, people prefer their cultural heritage and not develop true Islamic, colors in their culture, which they ought to develop. You know what I'm saying? Like the way you said, the Persian gonna stick at the end of the day with the Persian culture. Indian Muslim gonna stick more with the Indian culture. I understand that. So, I totally understand what you're saying. I'm purposely just not dwelling into those sort of intricate details, because right now it's too soon for me to start giving a lecture on, the cultural impact and the intellectual warfare. Okay. I'm just saying, just get a sense of it. And you can see that, the reminiscence of the culture that I'm naming right now. You know what I'm saying? It's a pretty simple thing if you look at it from a holistic point of view. Sadaf from California. Sadaf. 5-second rule, Sadaf. 5-second rule. Assalamu alaikum. Walaikum salam.
जो अभी आपने ब्लैक हिस्ट्री पे बात की थी, आप थोड़ा सा इस पे जरा और डिटेल्स बता सकते हैं जो आपने अभी No, but I will. I'll go into detail. Actually, I should use this as a case study and give a separate lecture on this. But you need to understand how the Black community revived itself and got its own intellectual identity, whatever kind of identity that would be. It's very debatable, but still, they struggle for it. They didn't have this one thing in common, which is the slavery. Okay, that's not the only thing. That's a fuel they used. Okay, but they had to have some sort of scaffolding inside the hierarchy of who they are and what they represent, right? They just didn't own, they represent slavery as a whole. That's not enough for them to come out of it. You need to understand that. So it's a lot that was done, and the same pillars were installed as crudely as possible, because they were slavery. Now they were all slaves. They did not have enough to play with. And by the 30s, they produced enough names, which is very big of an achievement, because जिन conditions में इन हबशियों ने अपने आप को मनवाने के लिए जो कुछ भी एफर्ट किए ना, वो जिन कंडीशन में किया, उस कंडीशन में बहुत ही मुश्किल, impossible. The white man has never been more unveiled as how far he is or she is from the Bible than it has unveiled itself in America, in England, in the times of the late 15, 16, 1700s, where, they actually even in as late as 1800s, where they were butchering human beings by the dozens every single day in the name of mastership and slavery. Okay, it is not a small matter. इतनी कम रिसोर्सेज के साथ इतनी बड़ी मूवमेंट बहुत कम रजिस्टर हुई है जो इन हबशियों ने करके दिखाया अमेरिका में। जी, एज कम्पेयर टू जैसे इंडिजिनस है, अब मैं जैसे एज अ मुसलमान मैं देख रही हूँ उन बेचारों को तो चांस नहीं मिला ना, छोड़े ना उनको, तो वो तो वाइप किए गए ना, दे वर वाइप्ड आउट। ब्लैक्स वर नॉट वाइप्ड आउट, दे वर एनस्लेव्ड। आप बात करें पूरी, आप सॉरी। नहीं, मैं यही कह रही थी कि मैं अपनी जिम्मेदारी मतलब देख रही थी कि व्हेन इट कम्स टू इंडिजिनस, और फिर ये कि ब्लैक जो है कम्युनिटी, और ये कि क्या किया है हम लोगों ने, कि हम लोग तो बिल्कुल ही सब कुछ होते हुए हमारे साथ तो इस तरह की गुलामी, 400 साल की गुलामी सब नहीं हुई है। What an amazing way to look at all of this. बिल्कुल सही कहा। इंडिजिनस पॉपुलेशन ने फिर हाथ पैर मारे थे, बगैर किसी गोली के नेज़े और तीर चलाते थे वो। Okay, and Muslims in America are just, like putting their necks right in the altar. के लो बस जो मर्जी मार लो हमें बेशक। No, you know what? We cannot. हमें डिपोर्ट ना कर देना। Are you kidding me? इससे तो बहुत बेहतर रेड इंडियंस बगैर किसी हथियार के अपनी आइडेंटिटी को बचा के रखे हुए थे। Blacks have done that. You have no idea. Well, of course you have, because you're there. Most people don't even have an idea कि ये हबशी औरतों के साथ ये गोरा जुल्म करता कैसे था, उनके बच्चों के साथ करता क्या था। पढ़े तो सही, ठीक है। अभी तो ये माइल्डेस्ट तरीन एंड नाइसेस्ट तरीन दौर चल रहा है इस वक्त, जो अमेरिका के गोरों के साथ चल रहा है, या इवन यूरोपियंस के साथ, और मुस्लिम उनसे डरे हुए हैं। ये इस्लाम लेने के बाद उनसे डरे हुए हैं। वो काले बगैर किसी इस्लाम के बड़ी क्रूड सी इंफॉर्मेशन थी बाइबल की भी। अर्ली ऑन पढ़े तो अर्ली ऑन क्रिश्चियनिटी भी उस लेवल पे नहीं थी द ब्लैक कम्युनिटी में। उसके बावजूद खाली इंसानी गैरत इन लोगों को आपस में कनेक्ट करके रखी हुई थी। इनकी तरह मूवमेंट चेक करें। I was studying this case study in linguistics. Patois is the language that they invented as slaves. They were coding all of this under the white rule, and they were all connected. Can you believe that? All over America, these clusters were connected with each other as slaves. Zero resources के साथ आपस में connected थे। Imagine that. Imagine that. बगैर किसी दीन के, बगैर किसी मजहब के, बगैर किसी, सिर्फ in the name of being a human being only. No, I'm not even gonna call it humanity. No, आपस में connected थे. They had a language, they were connected, they had a good network built, they were exchanging plans. A movement start की हुई थी उन्होंने, आपस में एक दूसरे को पता था, secrecy maintain थी, कोई किसी किस्म का मीर जाफर नजर नहीं आ रहा था उधर। Imagine that.
یہ ہم ہی ہیں بس. میں نے کہا نا یہ بس تکا نہیں لگا. مسلمان اتنا نیچے چلا گیا, اتنا کبھی بھی نہیں ہو سکتا. مسلمانوں کی تو نام سے دنیا کانپتی اس لیے تھی کہ ان کو تابع نہیں کر سکتے آپ, جو مرضی کر لیں سارا کچھ ہو جائے گا, مسلمان تابع نہیں آئے گا. اور آپ سارے کے سارے ریبل نکل آتے ہیں, مسلمان نے نہیں ہاتھ پیر لانے. سوری, سب سے اوبیڈینٹ امریکن سٹیزن نکالیں, پاکستانی انڈین نکلیں گے. امیجن دیٹ. کیا بات ہے ہماری, موسٹ اوبیڈینٹ ٹو آل دا پالیسیز. دیکھنا ابھی خود اپنے بچے رینبو کے فراک پاکستانی دیسی آنٹیاں کچھ سی کے پہنایا کریں گی. دیکھیں ابھی آپ جس لیول کی ان کو اوبیڈینس کی اس وقت جو ہے نا, اگر نہیں بس جہاں پہ ہیں جیسا دیش ویسا بیس ہمیں نکال دیں گے. یہ ہے دس از. میں نا ابھی اپنی کیا میں آپ کو بات بتاؤں, پیپل ول تھنک دیٹ از جسٹ بائسنس کی کسی اور قسم کی فیلسی ہے کوئی. میں ایک پیلسٹینین اور عراقی گروپ ہے, پیلسٹینین عراقی اسٹوڈنٹس, مطلب سیکنڈ جنریشن کینیڈین ہیں, اتنا لائک کہ وہ ریفیوجیز ہیں یا ادھر سے گئے ہوئے ہیں. سیکنڈ جنریشن ان کے ماں باپ گئے ہوئے ہیں. سو عراق وار کے بعد کی بات ہو رہی ہے, آئی تھنک کویت وار کے بعد کی, تب کے گئے ہوئے ہیں ان کے ماں باپ. اینڈ دے ور ایکچولی ٹاکنگ ٹو می, سے دیٹ کہ ہم نے پاکستانی ہم نے بک کرنا تھا اسپیکر, تو ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں مل رہی تھی, کیونکہ ہم پاکستانی کو تو کوالیفائی نہیں کرتے. سو نو بڈی ٹولڈ اس دیٹ یو آر پاکستانی, ان کو انگلش اسپیکر چاہیے تھا. سو آئی سیڈ وائی ڈز دیٹ میٹر اف آئی ایم اے پاکستانی اور ناٹ. اینڈ دیز اسٹوڈنٹس second generation Canadians, it's not like that they're, I mean, they're as Canadian as it gets. And they were like, Pakistani nahi sir, kyunki you guys have just a totally different twisted definition of Islam. You are the reason why we are actually being suppressed in Canada. You and Indians, Muslims. And I said, why didn't you come up with that theory from? And he said, every single time we're filing a petition or trying to have a protest, we find Pakistanis and Indians coming in from the other side of the fence. And they're Muslims. So we can't just, we just have stopped relying on you as Muslim. And you're right. And they're right, by the way. I said, you're right. America mein bhi jitne bhi movements huye, protests huye, jo bhi karte hain. Why do you think the white man is terrified of the Arabs? Why do you think so? He's never terrified of the Indian Muslim. You know what I'm saying? Or the Pakistani. They don't know the difference. Because they know what, this guy is, یہ اصلی غلام, یہ اصلی نوکر, یہ آیا دنیا میں, اس سے اچھے تو کوئی بوٹ پالش کر نہیں سکتا نا دنیا میں. ٹھیک ہے, پالش کے اوپر پالش کر دیتا ہے, یہ اتنا زبردست ہے. سیکنڈ کوٹ سر, سیکنڈ کوٹ, آئی کین سی مائی فیس بیٹر ان دا سیکنڈ کوٹ. یہ ہے ہمارے. تو پھر انہوں نے کیا کرنا ہے, یہ انٹلیکچوئلزم کی باتیں کریں گے, یہ وارفیئر یہ ریزسٹ کریں گے. آئی کن میں یہ تو شکر ہے ٹرمپ نے مذہب بدلنے کا نہیں کہہ دیا. میں بتا رہا, انہوں نے اس کے بھی فتوے لے لینے تھے کہ ہم صرف 5 سال کے ٹینر کے لیے جمی ہوئے ہیں جمشید سے. کراس پہننا 5 سال کے لیے ہم نے فتوا لیا ہے کہ ہم کراس پہنا کریں گے. یہ حالات دس از, آئی ایم ناٹ ایون ایڈریسنگ دوز گائز, یو نو سیئنگ, آئی ایم ایڈریسنگ اے ٹوٹلی ڈفرنٹ کراؤڈ اینڈ آئی ایم انوائٹنگ دیم ٹو تھنک. وہ حبشیوں نے کیا القاعدہ اسامہ بن لادن کے کہنے کے اوپر اپنے آپ کو آزادی سے دلایا تھا. جب بھی میں ان سے ایک بات کہتا ہوں, وہ ایکسٹریمزم یار, وہ القاعدہ آئیسس والی باتیں, آر یو کڈ می؟ مارٹن لوتھر کنگ جونیئر, اس نے ٹرین کیا اسامہ بن لادن کو. وہ اپنی غیرت کی بنا پہ آزادی کر رہے ہیں اور ریزسٹ کر رہے ہیں گورے کو, اور اتنا کوئی سخت ترین قسم کی پالیسیز تھیں. پانی بھی نہیں پی سکتا تھا کہ کالے نے پانی پی لیا اس نلکے سے, پورا کا پورا علاقہ گوروں کا علاقہ چھوڑ دیتا تھا کہ یہاں پہ کالے نے پانی پی لیا, وہ پورا سسٹم کنیکٹڈ ہے ٹینک سے. اس وقت کے اس طرح کی مینٹالٹی کے گوروں کے خلاف ان لوگوں نے موومنٹ کی ہے. وہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, کہیں گئے بھی نہیں کہ ڈر کے بھاگے ہوں گے. دے ٹوک اوور ایوری تھنگ. ابھی بھی کوئی بھی دنیا کا مشہور ترین حبشی اس وقت جو امریکہ میں, وہ جتنا مرضی بڑا سیلیبریٹی ہو یا پولیٹیشین ہو, پوچھو نا ہاؤ یو کیرنگ یور سیلف, اٹس لائک اٹس ویری ٹف ٹو کیری مائی سیلف. بھائی ابھی تک اثر ہے ان لوگوں میں, گورے میں اثر نہیں نکلا. اس کا مطلب اس وقت کے گورے سوچیں کیا کرتے ہوں گے. 40s and 30s and 1800 ارلی 1800 میں گورا کرتا کیا تھا ان کے ساتھ. ایک زمین میں نا گڑھا کھودا ہوتا تھا انہوں نے گرمیوں میں, کنٹری سائڈ میں زمین میں گڑھے کھودے ہوتے تھے, اس پہ ڈھکن لگائے ہوتے تھے, اور سزا ہوتی تھی کہ 3 گھنٹے کے لیے اس کو پکاؤ ذرا. یہ حبشی پکاتے ہوتے تھے زندہ, اور زندہ ہی نکالتے تھے, پھر واپس کام پہ ڈالتے تھے.
3-4 घंटे पूरा पूरा दिन, कई दफा 3 दिन की सजा हो गई है घर के नौकर को। मैं वो क्या बताऊं, मैं आम इंसान हूं, मेरा तो हालत खराब हो जाती है खाली मैं हफ्सियों के हालात जब पढ़ता हूं तो कि इन्होंने किया क्या है इन गोरों ने। What they've done, what kind of history that they have. It's not history. It is less than 100 years ago. Less than 100 years ago. These big speeches from the White House don't really make sense to any thinking man. So if Obama is preaching about America's, very liberal policy of the Democrats, ask him, when you were 4 in Hawaii, do you know what you were going through in the same America? That's when he's going to be like, no, ऐसे चुप रहे थे इमरान खान आफिस सिद्दीकी पे नहीं बोलता, इस तरह ओबामा भी कहेगा, no, let's not talk about that America. So it's that simple. It's like they're knowing no place to give moral policing lectures on morality and rights and wrongs to Muslims in America. You know what I'm saying? So I like the Spanish community, legal or illegal, they have the guts to walk, tread the line that I'm not talking about all of them. What I'm saying is, where do you think these ethnicities come up with this sort of a self-perceived identity, and they actually are going to do anything and cross all lines of resistance? You say Muslimanoi ko kyun masla hai? I'm not saying throw away your passports. What I'm saying is use them and channel them. No black man threw away his passport. They used it to their advantage. I have hope. I'm not a nihilist, negative psychology मेरे ऊपर नहीं ताबे में उसके, मैं आपको बता रहा हूं, if I have hope from the North American Muslims, because उसके जो फायदे हैं वो आप सबको उठाने चाहिए. The openness, the flow of knowledge, the kind of standards at which these schools and universities are being run, वो कहीं है नहीं. Use it, utilize it, harness Islam through those competent skills, gain them first. Make sure your kids gain them. मुसलमानों के किसी एक मुल्क की किसी एक यूनिवर्सिटी का भी वो स्टैंडर्ड नहीं है. मैं सिर्फ साइंसेस की बात नहीं कर रहा हूं, इवन इस्लाम की बात भी कर रहा हूं. हम स्टैंडर्ड्स छोड़ चुके हैं. स्टैंडर्ड चाहे साइंस पे लगाएं, इस्लाम पे स्टैंडर्ड है ही नहीं तो किधर लगाएं? So that's where I have hope. ये ना हो कि हम भी फिर एक दौर गुजरा इस्लाम पे भी कि खास रेस ने आगे इस्लाम को पकड़ा था, तब कहीं जाके इस्लाम की बचत हुई थी ये खिलाफत में. ये ना हो फिर हमें भी यही करना पड़ेगा कि भाई कॉन्वर्ट्स को पकड़ो, कॉन्वर्ट्स ही इस्लाम बचा सकते हैं. ये ना हो हमें ये जुमले बोलने पड़ जाए हमारे बच्चों को कि बॉर्न मुस्लिम कुछ नहीं कर सकेगा, कन्वर्टेड मुस्लिम को पकड़ो. ये दौर भी आ सकता है हम पे, मैं बता रहा हूं. अगर हमने अभी ना अपने बच्चे बनाए अपने आप से ना अपने बच्चे बचाए. ये वो वाहिद टाइम है जिसमें मैं ओपनली माइक पे बोलता होता हूं, अपने आप से अपने बच्चों को बचाओ अगर इस्लाम बचाना है तो. That's the kind of standard we've lived our lives on. So that's it. I guess good questions. I urge everybody to understand the seriousness. I urge everybody. I'm not going to stop saying that. I'm going to use the same psychological technique most people have used. I'm going to say the same statement with the same kind or even more criticality in every single time I'm going to utter this statement. Make sure you understand why I'm saying it so many times. Okay, please start taking Islam seriously. For the sake of your kids, save them. Save them, otherwise you have no idea. I'm going to give you all the ideas literally in all of my series from now on, inshallah, कि हमारे बच्चों के साथ होने क्या वाला है. What are the big problems coming our kids' way? You have to save them. Unless you save them, no one else is. No one else is going to save your kids. Okay, and don't save your kids for the sake of your kids. Save your kids so that they can save everybody else in the world. Not just Muslims, but non-Muslims as well. Your kids have to save everybody. You need to know the big beasts that are about to be unleashed. And I'm not talking about the 666 mark of the beast from the Bible. I'm talking about our own homes. I'm talking about evil coming lurking out from my own window. I am or could be the cause of so much devastation in Islam and Muslims if I don't do it right now. Don't save my own kids. Okay.
Okay, so let's just call it a night. I have 2 minutes. I have 2 minutes. So, अस्सलाम वालेकुम any सर, question? मेरी आवाज़ है सर? मेरा क्वेश्चन छोटा सा ही है, हो गया आपका टाइम वैसे। बस मैंने ये आपसे पूछना था कि हम जब इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी में एंगेज करते हैं एक नॉन बिलीवर के साथ, किसी भी डोमेन ऑफ कह लें, किसी भी डोमेन ऑफ वर्क के अंदर हो, फील्ड के अंदर हो, अब होता ही है कि मैं जब ऑनलाइन देखता हूँ वो दो तरह के मुझे जो पार्टीशन नजर आती हैं, वो एक पार्टी आपकी आवाज चली गई है। सर आवाज आ रही? क्या ये जुमला तो हर एक का ही आता है मुझे, फिर बाद नहीं कुछ आता। चलें, बहरहाल आमना आप मेरे साथ हैं? यस सर। One quick question. Yes, no questions ले लें इस वक्त प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। सर मुझे मेरी आवाज आ रही है सर? मैं म्यूट हो गया था, पता नहीं क्यों। सर मैं बात करूं? चलिए आप पूछ लीजिए, सॉरी। कोई भी पूछ ले। जी जी सर, सर मैं पूछ असल में ये टाइमिंग कर रहा हूँ। सर मुझे आपसे बताना ही है कि मुझे आपको आपका प्रॉमिस याद करवाना। आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि जो जिनसी तशद्दुद पे हो जाते हैं शिकार, उनकी जो मेंटल हेल्थ के लिए क्या प्रिकॉशंस होने चाहिए या वो कैसे पहचाने जाते हैं, तो आपने प्रॉमिस किया था कि आप एक प्रोग्राम करेंगे। तो मैंने आपको याद करवाने की क्या हो रहा है? Why are they going on mute? नो आइडिया सर, ये It's अनम्यूट भी okay, हो it's okay. रहा है। Time हाँ खुद ही म्यूट भी अनम्यूट भी हो रहे हैं, कोई बात नहीं। So let's go to Scandinavia. 20 seconds, sir. 20-second answer. Fakhir. Okay, you're good in. Anybody, any question that you have collected? Amina, I'm not gonna do IMS sessions on Zoom anymore because of obvious reasons. यस सर। तो IMS को आप WhatsApp पे ही रखें, and I think enough is enough. We are not gonna take chances on people's security. Okay. कोई क्वेश्चन है आपके पास तो बता दें। सर क्वेश्चन चैट में कुछ क्वेश्चंस तो आए थे। वन वाज अबाउट नो चैट में से नहीं। चैट में से नहीं? ओके या I'll tell you why not, क्योंकि वो चैट वाले तुम्हारे पास आ चुके हैं। यस सर, तो वो मैंने हम सेव उसके कर ऊपर लिया। तो ओके। रानिया, सो वियर्ड, ये लिस्ट कभी भी ऊपर नीचे ऐसे नहीं जाती। जैसे ही मैं वो अनम्यूट करने लगता हूँ लिस्ट चेंज हो जाती है। कैन यू बिलीव दैट? सर टेल मी द नेम्स। नहीं, मेरा और आपका एक ही बटन है अनम्यूट का, दोनों में से कोई भी दबा दे वो फिर। लेट मी सी, होल्ड ऑन, आई हैव एन आइडिया। सर रानिया ने अनम्यूट किया इसीलिए वो वहां से चेंज हो गई है। शी इज ऑन अनम्यूट। जब कोई रानिया, यस अस्सलाम वालेकुम नहीं मेरे जमाने से पहले चेंज होता है नाम। जी वालेकुम सलाम रानिया जी। मेरी बेटी ने असल में ये क्वेश्चन पूछना था जो कहाँ है मैंने बेटी? चैट में लिखा हुआ है। बेटी कहाँ है आपकी? Hello. who's this? Yeah. Yeah, I just wanted to ask that question. Can you see it over there? Over where are you? By any chance
Related to Rania? Yes. Yeah, he's my son. तो बेटे ने kind of scared me there, buddy. हाँ जी बेटे ने पूछा है. Big scare. Gotta admit, big scare. Gee, yes, sir. What's your name? My name's Mohammed. No idea what you just said. Okay, I'll just call you Ali. Okay, go on. Okay. Yeah, I was just wanted to ask if you like truly believe like what you speak of, like the war on the mind. Do you really think it would prevail in the world like in today's time? Yeah, and you know why I believe that? Because we are already under the war of somebody else's mind. Okay, it works. Yeah, that's true. But for it to like, I know like wouldn't it be really hard? And why would that be a factor as if we should do or not? No, like don't like. I'm talking about like what you speak of, like how everybody should like wake up about the things that are going on in the world. So, hold on. How old are you? I'm 19. This time I ask you your real name. What's your name? What's your name? Muhammad. 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 That's the word, buddy. Yeah. Okay. Yep. That's the start. Muhammad, 19. Mhm. What part of the world are you in? Canada. Yeah, where? Ontario in Mississauga. Okay. So, are you saying that it's very hard for Muslims to do it or anybody to do it? I'm just talking about like overall in the world. Like there's like corruption in every corner of the world, and it just like I don't think like if average people just wake up, it will change much, but their own individual life. And I just think as like a whole, like in the world, it'll just like continue into like corruption and like bad stuff. Okay, I'll try and gather whatever sense I can get from your question, and I'm going to try and give you as much as I can. Okay, it's a really important, pertinent question. And I want to be really quick because I'm a little short in time, but let's try and keep up. Okay. Okay. The average person is going through whatever he's going through because of some non-average, above average individual set of group of individuals have done whatever they could by design. You should know that by now. You're 19. Okay. Now that group could be sitting in Monaco or Luxembourg or God knows where, but they are, and they're supposed to, and they're doing a good job in doing whatever they can to make sure that resources stay in certain hands. You know that? Are you aware of this basic phenomena? Amna, can you make sure that he's on unmute? I'm Please. sending request of unmuting, but he's not unmuting. Mute. Okay, well, Charlie. Hello? Muhammad, yeah, stay with me. Okay, don't mute yourself. Yeah. It just automatically, I think, by accident. Yeah, just unmute yourself if it does. Don't worry. Okay. Okay. So, did you get the question? Yeah, I understand. So let me just give you an example. If we were to let the money loose in all the hands of the world right now, in less than 10 years, do you know where the money would be? All this money would come back to the same hands which it is in right now. You know that, right? Yeah. Yeah. You think that's a fluke? No. Yeah. So that's the problem, that we look at all of this and we see, okay, there's an economic side of it. There's a financial side of this. Yeah, well, this is one of the most important side, which is money. Now, because you use the word average man, that's why I'm talking money first, even though that's not the entirety of the scope of whatever we're talking about. Now, let's talk about whatever development that the world is going to go through. Why do you think certain people are going to get the Nobel Prize and certain people are never going to get any of this? Do you think that's a fluke? It's not, but like what I'm mainly trying to get at. Hold on, like, I'm getting there. Okay. Don't worry. I'm just trying to tell you what kind of instrumentation is done. Now, statistically speaking, if I talk to 100 people about something which is very, which is competence based, it's going to take time, effort, money, and space to spend. Okay. Then only 2 or 3 people are going to do it. The rest of the 97 people
are not going to change an inch because it's going to take an effort, right? Yeah. Okay. No. Keep up. Don't lose me right now. Okay. Okay. Now, but you have to talk. If you have to get these three, you need to have at least 100. Yeah, I understand. Okay. Yeah. So you see where I'm coming from now? So I know I'm not gonna get more than 5 or maybe 6 if I'm lucky. But for that, I need those 100 all the time sitting in a room so that I can talk about the most important thing. You get that? Yeah. Because if I only talk to 5 people, you know how many I'm going to get? 0. Yeah. Yeah. To get 5, I need at least a permanent set of 100. Yeah, I understand that. Yeah. So what you're saying is, you think average people are going to wake up just like this? Of course, average people are not going to wake up. That's why we call them the average Joes. Okay, but the average Joes, you know what the best part about the average Joes is? That they follow whoever is up on top. Yeah, and whoever's up on top is always corrupted all the time. It's always like throughout history. Well, not always, but yeah, most recently, yeah. In the last few hundred years, yes. Yeah, but today, like in the past like decade, is the most important time of all of human history because we've like progressed so far. And it's literally the most important. And right now, the people at the top are corrupted. That's a statement given by any decade in every 100 years. Where they, but are you telling me are we in a more important time right now than when the periodic table was being written? Okay, there's a difference, but I understand what you mean. But there's still a difference, like there's like too much. Like, you are a little too overwhelmed with the speed of things right now. That's all there is to it. Don't worry. In 500 years from now, people will be laughing at us for being so primitive. Perhaps. Most probably, not perhaps. I don't know. With how technology is going right now, it seems it's going to progress very, very fast. Hence, they're going to be laughing at us. And you know what they'll be saying? They'll be saying, you know what, there was this guy Sahil and there was this guy Muhammad. They were saying, you know what, this is the most important 10 years of the history of the world. And they'll be laughing it out. Yeah, maybe. Most probably. Not maybe, most probably. But the way things are going, right? What I'm saying is, it can't be so obtuse, cannot be so naive, actually, that's the word, by calling ourselves the center of the timeline. We're not. We have to be humble. And we cannot forget how human mind works. It's going to work the same way in 500 years from now, because that's the beauty of human mind, right? The human mind has not changed the way it behaves as a group. Okay? Yeah, that's true. I'm not saying we're the center of the timeline. I'm just saying like today's time is very important. No, you just said that then these 10 years are the most important in the history of time. Not 10 years. I'd say like from like the 1900s to 2000s. Like we progressed very, very fast compared to. Oh yeah. Well, yeah, we are. I'm going to give you that. We have picked up speed, which is a little rare. However, we didn't pick up speed as much as human beings did in civilizations, which we've dug up now, which we can't even comprehend, let alone measure. Okay, yeah, that's true, but you can at least agree, like compared to what we have now, it's much different, regardless of if it was perhaps more advanced. We can't understand it, but it's pretty clear. It's definitely more advanced, and we can understand that part of it. That is way more advanced than whatever we have, but we don't know how they got so advanced. Yeah, technology goes in different directions, but the direction we went through was very like odd. And we've made a lot of. Assuming the Sumerians kids were talking about the same things in the same way in their own time. Okay. You know the Sumerians, right? Okay, yeah, but we can at least look. I mean, look, we made a nuclear bomb. I don't think they've had any technology to make something. How do you think they've got? We don't know how they vanished. And by the way, nuclear bomb is the epitome of whatever we did, right? I mean, imagine what they did to get out of this planet. Die or not, you know what I'm saying?
So maybe this is the symbol of how low we are, because we are actually building up nuclear bombs rather than, changing planets or terraforming other planets or getting our own star to give it all of its energy to us. You know what I'm saying? Rather, we're actually blowing up people. You know what I'm saying? Yeah, that's true. Yes. Yeah. So what I'm saying is, understand why I put Quran in the center. Quran actually talks about how the group behaves, and it's a law. It's not a theory. And if we know how the group behaves, we have to know how to actually control the behavior of the group. Yeah. Okay. So we have the book, we have the code, we actually have the instruments to decode it. We have the people on which we have to apply the code on. And what we're afraid of is that our own group is not competent enough to adhere to the book. Yeah, but and I'm saying is we don't need 100 out of 100. We need 5 out of 100. Let's just say 3. Okay, worst case scenario. And all we need is about a group of 10,000 people working daily. You do the math on 3% of that. And I think we'll have a sizable group, more than what Europeans produced in the 16, 17, and 1800s of the age of philosophy, and which we are still reaping the fruit of. I'm talking about those 20 people, maybe 30 at max, which still are worshipped literally as people of ideology, and people put their definitions of right and wrong based on Hume, based on Emmanuel and Descartes. I mean, you do the math on how the power of one man can carve the way human beings are behaving. And I don't have a man backing me up. I've got the creator of the universe backing me up. You know what I'm saying? What I need is that 3%. Yeah, but that 3% has to truly understand what you speak of, like to truly, like, that's very difficult. That's only I don't think I'm doing with you. Did you understand what I'm saying? Yeah. So defense rests, Your Honor. The defense rests. No, listen. I understand what you're saying, but to truly understand it, that's a whole different. I know. I know. You're 19, and you can use this kind of terminology, and you can see the two different layers of understanding and truly understanding. And I agree with you there. Okay. It's very, very massive. All right. Like everybody here can probably understand what we're speaking of, but to truly understand, that's very different. The fact that you can tell the difference gives me hope. Yeah. Okay. You need to understand that. I know. So ironically, your pessimism is the most hope I got all this year. What part of Mississauga are you in right now? I don't know. You don't know which part of Mississauga you're in right now? Derry and McLaughlin, like that's the main intersection. Okay. No, I know where it is. Okay. Yeah. 19, huh? You studying? Yeah. Okay. That's good. How many siblings do you have? I have 2 siblings. They're both older than me. Yeah. Oh. Godspeed, buddy. Godspeed. Don't let go of this. I don't want you to lose an ounce of hope in all of this. I'll tell you why. In a couple of years, maybe more, maybe less, inshallah, you'll see that truly understanding what Islam requires and how human beings are supposed to be carved into as a single organism, you'll see, inshallah. That's why I'm saying start with understanding, and so that you can understand the entirety of the task and the criticality of the task. Yeah. You know I do know what it means to. Yeah, I do know. No, what it you means do. Yeah. Yeah, I know you do. Yeah, but what I'm saying is. But you also need to like truly understand, but you also need you need power. Like if you truly want like a subject of like 1 million people to like put your like views onto them, you need also a lot of money, and not like in today's time. Like you also need to truly understand, but you also need power. And those two things are mostly separate in individuals. You either have understanding but no power, or you have the power. They're connected at the core. There's a single core that actually supplies both to you'll see. That's what I call politics, don't worry. Yeah, they're connected at the core, but it's mainly like the
corrupted ones that get the power at the end. Not all the time. Don't worry. They're good people with a lot of resources. Don't worry. Yeah, there are good people with a lot of resources, but even they don't truly get it. But it's still good enough, I guess. Their kids will, buddy. Inshallah. Okay. Their kids will. Yeah. Okay. I hope you can understand Urdu. That's exactly what I'm saying. Save your kids from your own selves. This is the kind of generation we've actually come up with. So you are different, though. I'm not talking about your generation. I'm talking about mine. Okay. So yeah, understand the responsibility upon you, buddy. As a Muslim man, you are the reason why people like me have hope. Okay. And I do not know how long it's going to continue, because the bigger you are, the bigger Satan is going to got a plan for you, already has a plan, deployed a plan for you. Okay. Yeah. Yeah. You're inside the plan of Satan way more than your own pipe dream of going to Allah. Okay. It's going to remain a pipe dream unless you truly understand what the plan requires to go to Allah. Okay. Yeah. Yeah, I hope you know that. And I hope you are as eloquent as you are with me to people around you, so that they can actually see the light, even though it's far away in the tunnel, but still there is light. That means there's an opening. Okay. Yeah. Treading. Keep treading. Take care, buddy. Thank you so much for your time, and make sure you understand why we're doing this. Okay. Yeah. All right. Thank you. Spread the word. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bye. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muhammad, take care of yourself. Amina, let's just stop the recording. And